ಗೆಲ್ಲುವ ಹಾದಿ ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಪೋಲೋ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಂಟರ್ನಿಂದ ಜೀರೋ ಟು ಹೀರೋ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ. ವಿಶ್ವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದಿನದ ಫೆಬ್ರವರಿ 4, 2026 ಅಂಗವಾಗಿ ಅಪೋಲೋ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಂಟರ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಜೀರೋ ಟು ಹೀರೋ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಶೂನ್ಯ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ರೋಗಿಗಳು ಗುಣಮುಖರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಲಭಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಸಾಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾದ ICMR-NCRP ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿವೆ. 2024ರಲ್ಲಿ 15 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇಂದು ಪ್ರತಿ 9 ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಗಂಭೀರ ಕಳವಳವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಆದರೂ 70%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳು ತಡವಾದ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತ 3/4 ಮಾತ್ರ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಗುಣಮುಖರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಆತಂಕಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಅಪೋಲೋ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಂಟರ್ನ SCC ಜೀರೋ ಟು ಹೀರೋ ಅಭಿಯಾನವು ಶೂನ್ಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲಿದ್ದು, ಇದು ಕಾಯಿಲೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ರೋಗನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಒಂದು ಗೆಲುವಿನ ಕಥೆಯಾಗಿ ಬದಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಾರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಹೀರೋಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೆದುಳು, ಸ್ತನ, ಕುತ್ತಿಗೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ, ಯಕೃತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ಎಲ್ಲ ಗೆದ್ದ ಸಾಧಕರು ಆರಂಭಿಕ ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಗೆಲುವಿನ ತಂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಯಾಣವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬಲ್ಲದು ಎಂದು ಸಾರುತ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಗೃತಿ ದಿನ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಡೇ ಆರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಂತ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟುಡೇ. ಈಗಾಗಲೇ ಆಲ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಅಬೌಟ್ ಅರ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಟ್ರೀಟಬಲ್ ವಿತ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಕಪಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಗೋ. 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮಗು, 3 ವರ್ಷದ ಮಗು, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತುಂಬ ಕಂಗಾಲಾಗಿ ತುಂಬ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಅಂದರೆ MRI ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ವಿಲ್ಮ್ಸ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಥವಾ ಕಿಡ್ನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲಕ್ಕಿಲಿ ತಾಯಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರೊಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಗುನ ಕಾಳಜಿನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟೇಜ್ 1 ಅಂದರೆ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ವಿಲ್ಮ್ಸ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಥವಾ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಂದೇ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹರಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಗುಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಅಂದರೆ ಲೋ ಡೋಸ್ ಕಿಮೊಥೆರಪಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಆ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿರೋ ಟ್ಯೂಮರ್ನ ತೆಗೆದ್ವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ ಮಗು ಈಗ 2 ವರ್ಷ ಹಿ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿಸಿ. ಸೊ ಯು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಟು ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ನೀವು ಈ ಮೆಸೇಜ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಅರ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಜ್ 1ಅಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ವಿಲ್ಮ್ಸ್ ಟ್ಯೂಮರಿಗೂ ಸ್ಟೇಜ್ 2, 3, 4 ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ವಿಲ್ಮ್ಸ್ ಟ್ಯೂಮರಿಗೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಸೇ ಈ ಪೇಷಂಟ್ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ 4 ತಿಂಗಳು ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರೆ, ಸ್ಟೇಜ್ 3 ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಜ್ 4ಅಲ್ಲಿ ಪಿಕಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೈಕಲ್ಸ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 18-20 ಸೈಕಲ್ಸ್ ಕೀಮೊಥೆರಪಿ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಿಡ್ನಿ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಅದಲ್ಲದೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗೋದು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಜ್ 1 ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಜ್ 0 ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೊಲೀಗ್ಸು, ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೆಟರ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೆಚ್ಚು, ಪ್ಲಸ್ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಮೆಸೇಜನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಇಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹರಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕ್ ಟು ಪೇಷಂಟ್ಸ್, ಗಿವ್ ದಮ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೆಸೇಜ್. ಪೇಷಂಟ್ಸ್, ದೇರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. That is our only hope that we can spread as cancer specialists today. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Colleagues on the dais, members from the media and others from this August gathering.
The theme for last year and this year under the World Cancer Day / month has been United by Unique. During the course of the next hour or so, you'll get to meet each clinician here who's actually treating a unique cancer type. You have Dr. Jayanti who looks at breast oncology, Dr. Subramania on head and neck, Dr. Nima on hematology, but you get to hear more from them. But the reason that they come together, and some of those people who have been diagnosed at stage 0 or much earlier stage 1, and who have survived cancer, are the true heroes who will also speak through the voice of the clinicians during the day. Last year we emphasized on unify to notify for the simple factor that in the whole of India, there is not a single law passed that every state needs to notify cancer. What has happened after that through the campaign, which many members of the media supported, is it's been taken up in multiple forums and committees and has got a bill passed in the Rajya Sabha that the whole of India should have cancer as a notifiable disease. Today, as we discuss on this forum, almost more than, I think, 13 states have got cancer as a notifiable disease, which a few years back was none. And that will fold into every state and union territory notifying cancer. So one of the things which does not get picked up, and it's important when we're talking screening and diagnosis, which at Apollo we've been talking for the last 2 years, whether it's FAM for breast, or cold fit for colon, or for lung it's called lung life, or for gynecological cancer check, we're consistently talking is, it's easier for the clinical teams and for the patient and the caregivers to win over cancer if you get diagnosed early. And there's a stage called stage 0 where actually you have between a 95 to 100% chances of winning over cancer. And we're trying to emphasize through the forum today and members of the media why even stage 0 cancer should get notified in the cancer registry, get documented, and also identify how many people are actually getting diagnosed at stage 0 in each cancer registry of a city or a state, because that gives out a true picture, are people getting diagnosed early or not. Otherwise today we do not even know how many people are getting diagnosed. At Apollo we took up this initiative about 3 years back, understanding the importance of stage 0 cancer, and in the last 3 years we have about 1595 patients who have actually come forward for screening and have got diagnosed at stage 0. During the course of the interaction today, the clinicians will talk more about the importance of stage 0 cancer and why is it important to understand it, and through the voice. And I would like to place on record the efforts done by the Apollo Hospital's high leadership team for consistently putting in these efforts in this direction. And every year we have some event to showcase showcase our efforts towards cancer control. Mr. Dinesh, Mr. Akshay, and all of you, thank you so much for that. And this year's campaign is also a wonderful thing, Zero to Hero, where we are trying to catch cancer early. And so, like Mr. Tejas said, these patients end up having a 95 to 100% chance of cure. So, we do know that cancer in India is, the overall burden of cancer is around 15 lakhs per year. And several patients are actually diagnosed with the stage 3, stage 4 cancers. Though the treatment paradigm has significantly changed in stage 3 and stage 4, but these patients require complex treatment like surgery, radiation, mutilating surgeries, radiation, chemotherapy, and then targeted therapy and immunotherapy, and of course it's a major emotional turmoil as well as a financial toxicity which is significant for these patients. So that is where the concept of early diagnosis is important. Like Dinesh said, stage 0, screening, which my other colleagues are also going to allude to. There are several cancers which can be screened, like the colorectal cancer, the prostate cancer, cervical cancer, breast cancer, and now in high-risk individuals who are smokers, even lung cancer can be screened. So, what we are trying to say today. We've been talking about stage 0 today, which such a person can become a hero. But what is stage 0? What is the difference between stage 0 and stage 1? Now cancer has different stages, stage 0, 1, 2, 3 and 4. So what does stage 0 mean? It means the cancer, to talk about breast cancer, it means that the cancer is confined only to one part of the breast.
The breast has what are called as milk ducts, and that is the commonest cancer. Stage 0 means the cancer is confined only to the duct, and cancer, as we know, is a disease which tends to spread locally within the tissue and also to different organs in the body. So stage 0 means even within the breast tissue, other than the duct, it has not spread anywhere. That means we have caught the disease that early. And in stage 0, often, like all my colleagues have been saying, the treatment is very simple, it is shorter, it is less mutilating, and it is also cheaper. So, Cancer of the cervix stage 0. We know that the commonest cause of cervical cancer is HPV infection, and we are all aware of that. Okay? The vast majority of the cervical cancer happens because of HPV infection. Now the thing about HPV-induced cervical cancer is it follows a very predictable pattern of spread. It starts with stage 0 and moves to stage 4. Stage 0 to stage 1 can take approximately 10 years to form. Okay? And that is why we have a very successful cervical screening program using pap smear. So we recommend that all women should undergo pap smear every 3 to 5 years. If all women undergo pap smear screening every 3 to 5 years, we have at least 2 opportunities to identify them at stage 0. And the importance of identifying at stage 0 is about 20% or just over 20% of the women will progress from stage 0 to stage 1 without treatment. If you identify and treat, the number of people who will move from stage 0 to stage 1 is less than 1%. So that's the difference you're looking at, from over 20% to less than 1%. Treatment of stage 0 cancer is just some cauterization, some ablation, or just removing that